ètò tún ti bẹ̀rẹ̀ ó ní agbára ọwọ́ tá a gbé wọlé lónìí ní agbára torí wípé nǹkan tó gbọ́ lórí ètò lónìí nǹkan tó ní agbára ni o nǹkan tó ní agbára ni ẹ rántí wípé bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn la gbé àwọn ìròyìn kan wá àwọn ọ̀rọ̀ kan wá interview kan wá tí bàbá Délé Farotimi tí wọ́n ṣe pẹ̀lú akọ̀ròyìn kan tí a sì gbé wá wípé bàbá sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó yẹ kí ọ̀rọ̀ yẹn ní agbára fún àǹfààní èyí tẹ́ ẹ bá wò ó ní fọ́nrán tá a ṣe níjọ́ náà lọ́hùn-ún bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn ni láti ṣe ètò yẹn ó ti lọ bí ọjọ́ 4-5 báyìí tá a ti ṣe ètò yẹn báyìí ilé ìtẹ́tù gbọ́ lónìí ó ní agbára ó ní agbára torí wípé ìdí náà la ṣe pè ní shocking revelation torí wípé tí èèyàn bá gbọ́ nǹkan tó ní agbára ìyàwó pé yes ó ní agbára ní tòótọ́ bó bí sí ń wọlé yẹn mú kí wa káàbọ̀ nǹkan kan lẹ́kẹ̀ẹ́ wá ṣe lónìí ni pé torí ilé kún fọ́fọ́ lónìí ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó ní agbára pé ẹ̀rín pa mí because àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ní agbára bottom line of everything náà ni wípé ó ti yé kálukú wa báyìí pé ó ti yé wa o pé olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho òòṣà gbogbo ayé tí ń retí bàbá wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ní gbogbo gbàtà bá ti ń ṣètò ni bàbá máa ń jọyìn wá lórí ètò yìí mo kí yín o olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho òòṣà mo kí bàbá Bánjí Akíntóyè mo kí gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà tó jẹ́ wípé bá a ṣe ń sọ lẹ́ ń yẹ̀ wò lẹ́ ń yiri ẹ̀ wò pé sọ́sọ́ lè dà bí òṣèlè lè dà mo kí gbogbo yín mo káwọn ládéládé mo kí jòyè níjòyè mo kí gbogbo àwọn lọ́balọ́ba mo kí gómìnà mo kí ààrẹ gan orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń dà wá sọ́tún dà wá sósì tán sí wá bẹ́ẹ̀ ṣe rí tó gbogbo náà wá gbọ́ lórí ètò lónìí torí ètò náà ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn ṣùgbọ́n kankan náà láìkàṣe ni pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá like ẹ máa bá share ẹ máa bá subscribe sí orí ìkànnì yìí torí wípé ẹjẹ tí ẹ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wo fídíò wa yìí torí wípé YouTube ń gbé wá fi hàn wá wípé ẹ̀yin èèyàn ń wo fídíò yìí gan-an ni ẹ ń wo fídíò yìí almost 1 million view làwọn tó wò ó ní last month ẹ ṣé o àkí gbogbo yín torí pé ẹ dá wa dáa ó fi hàn wípé ètò yìí ètò gbogbo ayé ni ẹ ń tẹ́wọ́ gbà á YouTube jẹ́ kó yé wa wípé 556 subscriber ló join wa ẹ ṣé o mo appreciate yín tó jẹ́ ìwà ní àárín ọ̀sẹ̀ 4 péré mo dúpẹ́ o mo yìn yín o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá káàkiri ẹ̀yin tẹ́ bá ti wá subscribe ẹ jẹ́ subscribe ẹ jọ̀ọ́ mo rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí yín ni ẹ bá wa subscribe ẹ̀yin náà join family yìí ICN TV náà níbi tá a ti mú wá tá a ti máa ń yànnà náà tá a ti mú ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ọ̀rọ̀ ọlọ́pọlọ wá ó náà ni o àti mú wá ṣùgbọ́n lónìí mi ì ní dá wa lágara rárá torí pé ọ̀rọ̀ tí bàbá Délé sọ yìí ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ní agbára ọ̀rọ̀ yìí náà jẹ́ ní gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ló dẹ̀ ti ń béèrè fún ọ̀rọ̀ yìí pé olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho òòṣà ọjọ́ wo ni bàbá fẹ́ kó wa jáde kúrò lóko ẹrú tá a wà yìí ọ̀rọ̀ tí bàbá Délé sọ nìyẹn ṣùgbọ́n Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹnu oníkàn láti gbọ́ pọ̀hún ẹnu oníkàlà tí gbọ́ pọ̀ hún kìí ṣe lónìí gbogbo ẹ̀ náà lẹ́gbọ́ o ẹ farabalẹ̀ o gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa gbọ́ lónìí torí bá a ṣe ń wọlé yẹn mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò lónìí torí ètò ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbàlagbà ẹ sáà ẹ máa bá a like ẹ máa bá wa share rẹ̀ ẹ máa bá wa subscribe sí orí ìkànnì yìí ẹ já kọ́kọ́ bá bíbà ẹ wọlé náà tàbá bá bíbà ẹ wọlé náà ká ẹ̀sẹ̀ wàá máa tẹ́ pẹpẹ ètò ní o torí pé nǹkan tẹ́ gbọ́ lónìí jẹ́ nǹkan tó ní agbára ó jẹ́ nǹkan tó ní agbára ní ẹjá kó bá igun bíbà ẹ wọlé náà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ti ń béèrè pé àti ẹ̀gbúrò kankan látọ̀dọ̀ àwọn actress wa àwọn nǹkan kan wọn ò sọ̀rọ̀ ní ẹnu wọn ti gbẹ tó láwọn náà ń gbàyè Jonathan ó nípa tí wọ́n kó ṣùgbọ́n wá délẹ̀ báyìí àkàrà lórí akáyé wọn ó ti degun báyìí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn báyìí wọn ò tiẹ̀ jẹ́ kí àwọn gan nísìn àti rìn gbòòrò àti sọ̀rọ̀ gbòòrò ń sìn ó dogun ó diṣẹ́ odògo odiṣẹ́ bọ̀tẹ́ ẹjá kọ́kọ́ ṣe báyìí ẹ jẹ́ kí bàbá Délé kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ náà kí má bàa dáhùn èèyàn wa lágara ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ náà ẹ kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí bàbá Délé sọ náà. All of us are slaves, divided us along religious and ethnic lines so that you continued your stealings. It's done. What are you going to promise them again? Muslim ticket? You've given them. What are you going to promise them?
Yoruba presidency, you've given. In fact, Sunday Igboho and Bad Nation rendered all of us as slaves, divided us along religious and ethnic lines so that you continued your stealings. Is done. What are you going to promise them again? Muslim ticket? You've given them. What are you going to promise them? Yoruba presidency? You've given them already. In fact, Sunday Igboho and Bad Nation. So there are so many reasons to be thankful to President Bola Ahmed Tinubu. Oh, there are many reasons to be thankful to him. Because of him, everything has become open, plain, and clear. Yoruba nation, as propounded by the likes of Sunday Igboho, has become obvious. It's become pretty obvious. The lies of the competence of the master planner, it's become obvious. The inability of North and South to collaborate in any effort for change is been proven a lie. Hubris. Hubris. The overreach of the system has resulted in the hubris that we're witnessing today. The overreach of the system has started where we are. ẹ jẹ́ bá like it, bá share, bá subscribe sí orí ìkànnì yìí. For there to be peace, I repeat, men and women of goodwill would have to speak to the street. Yes, so that is it. Let me do my own part, even as I bring today's sermon to a close. Nigeria is not a democracy. You are not citizens. Our country is ruled by impunity and not by law. However, for you to remain human, justice must prevail in your space. It is the absence of justice, in this case, economic justice, that has driven people onto the street. It is your right to protest. The silence of the lamb victimizes it. If the lamb would cry, even as the dog barks, men would think twice about slaughtering it. The silence of the lamb victimizes it. Do not be silent. This venal class have no problem whatsoever with turning all of us to slaves if we would keep quiet. The churches, the mosques, the traditional rulers, they are all complicit. Your right to protest is guaranteed even by the fraudulent constitution by which they have enslaved us. But please, I beg you in the name of the Almighty, however you worship Him, please, I beg you, refrain from an embrace of violence. Articulate your demands. Be unyielding in standing behind them. But please, I beg you, avoid violence. The system profits when you embrace violence. And the system prefers that you embrace violence. Because in your embrace of violence, your struggle is delegitimized. And you are silenced. Or shall I say the causes, all rooted in the same thing. Even the silence of Igboho and their attempt at staying above the fray is in itself a reaction. Let them not say we did it. Let's stay out of it. Let it not be said we are the reason. Let it not be said we started it. So Igboho has kept quiet. Cause and effect. The northern streets are boiling. Cause and effect. But if I speak about cause and effect,
You must understand that there are intended causes and then there are unintended causes. There are intended outcomes and then there are unintended consequences. They are easily foreseeable and desirable consequences, not necessarily desirable to the victim, but desirable to those who initiated the cause. And then there are unintended and undesirable consequences, all of which was never envisaged or expected by those who initiated the cause. Let us attempt to break this down one by one. Exactly what may be said to be the cause? What exactly may we say to be the cause? What I have done is to list a litany, outline a litany of what has led us to where we are today. A man comes into office. Even if we took the INEC figures as a given, even if we assume that Mahmoud Yakubu is not a cook, I'm using those words deliberately. Even if we assume that Mahmoud Yakubu is saintly and he had acted in good faith and released the original result, and if we accept that what has been given is the real result, it still shows that a larger percentile of the country did not vote for the person who is sat in Aso Rock today. That is the reality. I am a Democrat, even though I live in an undemocratic environment. Even though I know that the man did not win the election, let me presume to him that he has won. And it is on the basis of this presumption that one might be able to engage. Let us presume that this man won. It does not change the fact that he's sitting there on the basis of the mandate of a narrow minority. This doesn't change that reality. Since he became the president, how has he sought to govern for all? Let me remind us. The president's first executive action was to announce the removal of subsidy of the fuel subsidy. Argument for or against that, we can leave to the academics. But we know today, thanks to the quarrel or squabble with Dangote, we know as a fact who is receiving our subsidy money. The subsidy that was publicly cancelled was privately resumed. And it was privately resumed is up in the air. Everybody is drinking Malta now. That's in one area. The multiplier effect of that singular pronouncement has meant that costs have literally gone through the roof. Food inflation is about 300% or more in most cases. Some things have become completely unavailable. A bag of rice, 85,000 or 90 in some cases. The man's salary, 70,000. That is what the government has recommended and signed into law. A lot of states are unable to pay that. A lot of private employers are incapable of making that payment. There is a bleak reality out there for a whole lot of people. Begging is on another scale. People who would never ever beg anybody have been turned into beggars over the last 1 year. The quality of life has become horrible for everybody. Ẹ ṣé o, ó nídìí tí mo ṣe ní ká play àwọn fọ́nrán yẹn dáadáa dé àwọn ibìkan tó ní àpẹẹrẹ. Ó nídìí tí mo ṣe ní ká play rẹ̀ débi tó lápẹẹrẹ dáadáa.
torí wípé ní ìbẹ̀rẹ̀ fọ́nrán yẹn bàbá Délé wọ́n sọ àwọn nǹkan kan tó ní agbára tó dẹ̀ dùn mọ́ mi nú púpọ̀ torí wípé àwọn ọ̀rọ̀ báyìí òun náà ni nǹkan táwa máa ń gbé wá lórí ètò yìí torí pé a gbọ́dọ̀ mọ Yorùbá máa ń pòwe kan ní làáhàn mi ni bàtà ń ké lótùúfẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni òun náà làṣẹ máa ń mú un wá torí wípé ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n ni bàbá yìí àgbàlagbà bàbá yìí bó sọ nípa àwọn pé èèyàn jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ bàbá yìí náà ajàfẹ́tọ̀ọ́ ni bàbá yìí ṣùgbọ́n bàbá yìí ni wọ́n á sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ akọni náà ni ọ̀rọ̀ tó yẹ pé wọ́n sọ yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo ní kí n mú wá lónìí kí gbogbo àwọn ẹ̀dọ́ yẹ̀ wò gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn wípé ó ti tó àkókò ẹ ṣé mo dúpẹ́ Tinubu can't reduce the fuel price okay ẹ ṣé mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín ẹ ṣé mo appreciate yín bàbá wa sọ wípé ó ti tó àkókò kí Sunday ọmọ Adéyẹmọ kó jáde síta wípé tí Sunday ò bá jáde síta ó ní mo ṣe ní kẹ́ ẹ kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn kẹ́ ẹ gbọ́ ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ dáadáa o sẹ́wọ̀n kí bàbá yẹn ti mú àwọn kankan wá tí mò ń sọ náà nígbà wọn fọ́nrán tó ti mú wá bàbá yẹn ti ń pa lówe náà ó ti di ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ ló báyìí tá a máa gbé bàbá yẹn wá sórí ètò yìí ni wípé ó ti tó àkókò Yorùbá wọ́n ní ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ẹ ṣé wọ́n ní ká fìmọ̀ ṣọ̀kan pé ó ti tó àkókò báyìí kí Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho kó jáde síta wípé níta àwọn wá gbàgbọ́ pé tí ò bá jáde síta lákòókò ìyájọ́ pé ó ń tan wọn Yorùbá ni ọ̀rọ̀ nìyẹn o ni mo ṣe pé nígbà tí mo kọ́ wọlé lórí ètò lónìí mo ní mo dúpẹ́ ọ̀sọ́ ẹ ṣé we don't want a military we want our Yorùbá nation okay ẹ ṣé wípé kó jáde síta pé ó ti tó àkókò bàbá náà ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn gbọ́ngbọ́n nǹkan tí bàbá Délé ń sọ torí kò sí ètò tá a ṣe tí bàbá ò kí ń wo prógráàmù wa wípé kí Sunday Igboho jáde síta ṣe kí mo sọ́nà lórí àwọn ètò tá a ṣe pé bàbá ní àwọn kan láìka àwọn máa sọ̀rọ̀ ìpárẹ́bù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ń pa lówe wọ́n ní à ń kí à ń sa àwọn kan láwọn òmẹ́ tó kú bàbá ń pa lówe tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ń pa lówe tẹ́lẹ̀ ni pé ọ̀nà kan ṣoṣo bí olórin yẹn ní kò sí ọ̀nà mìíràn ọ̀nà kan ṣoṣo tó lọ sí paradíṣe kò sí ọ̀nà mìíràn mọ́ ju wípé kí gbogbo wa yìí ká ṣe kí ni Yorùbá nation náà ni ohun tí bàbá wọn sọ ni wípé tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni Sunday Igboho bá nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá àkókò tí yà ń jẹ ọmọ Yorùbá tó yẹ ká jáde tán lélẹ́yìí òun ni mo ṣe ní mo wá fẹ̀yìn ìyẹn akọ́wé dúkẹ́ àìsìn ibi tó bá ti praise olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho nìkan náà ló máa ń gbé wá gbogbo ẹ̀ náà lágbè wá bàbá dẹ̀ ń wo ètò náà lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣùgbọ́n mi ní bẹ́ẹ̀ ẹnu mi kọ́lẹ́ẹ̀tì mọ́ gbọ́ gbogbo àwọn nǹkan yẹn tiwa ni pé láti ṣètò láti mọ mú wá fẹ̀yìn ìyẹn wa lọ́tún lósì ká lè mọ balance ẹ̀ ó ní nǹkan táwa wà fún. tá a bá ti ń gbé wá bẹ̀yẹ̀ yìí ìyẹn wá lóòlì bọ́ sọ ọkùnrin yìí dẹ̀ sọ lórí ètò yìí o mo ti gbọ́ lórí ICTV o mo ti gbọ́ lórí ICTV o òun làwọn ṣe máa ń gbé wá. wọn ò búlóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣùgbọ́n nǹkan tí bàbá ń sọ ni pé àkókò pé the Yorùbá has never needed any human rights activist before than now. pé ìsìn gangan ni Yorùbá nílò olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho pé tí bàbá òbátẹ̀ tí wá jáde sí o a jẹ́ pé wò ó nífẹ̀ẹ́ wa wọ́n kàn ń tàn wá ni. sẹ́ni pọ́nrọ̀ ńlá ni bàbá sọ lónìí àwọn èèyàn ń jáde tán ìta àmúwá lánàá Délé Mọ̀mọ́dù náà sọ̀rọ̀ lánàá torí gbogbo wọn it is let's keep shouting for it Yorùbá nation ẹ ṣé Mariam okay ẹ ṣé torí gbogbo wa náà tábà mọ pariwo rẹ̀ báyìí tábà mọ ẹni káwọn èèyàn ti jáde tẹ́lẹ̀ sí tí inú mi máa fi ń dùn nìyẹn tí wọ́n ti yí nǹkan gbé wá báyìí inú mi máa ń dùn ní. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ọ̀ṣọ́ta àwọn Haúsá ti pe Russia kí wọ́n wá gba wọ́n àwa àwọn Haúsá ti ké pe Russia àwa náà ká ké pe Sunday iná ni bàbá Délé náà sọ ìṣe ẹ ṣàgbọ́n nǹkan ẹ jẹ́ n play rẹ̀ dáadáa kí ẹ tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ n play rẹ̀ wípé ní ìṣe láwọn fẹ́ kí Sunday Igboho wá jáde tán nǹkan kan tá a nílò ń sìn nìyẹn pé ká mọ̀mọ́ tanra wa mọ́ ẹni bàbá ẹ jẹ́ kọ́kọ́ play ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn. ẹ máa gbọ́ o. Religious and ethnic lines so that you continued your stealings is done. bẹ́ẹ̀ ni everybody must sọ̀rọ̀ sókè. Muslim ticket you've given them. a ti lò ó ti sá. you don't promise them Yorùbá presidency you've given them already. In fact Sunday Igboho Yorùbá nation. So there are so many reasons to be thankful
Ṣé ẹ gbọ́ o? Ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá ń sọ, mo fẹ́ kẹ́ máa gbọ́ náà ni, kó má dà pé bóyá mo ò mú evidence wá. Everything has become open, plain, and clear. The Yoruba nation, as propounded by the likes of Sunday Igboho, has become obvious. Ó ní mo sì máa ń sọ wípé lórí ìkànnì ICTV èrí máa jẹ́ mi ìṣó ni èrí máa jẹ́ mi ìṣó fáfàlẹ́ èyí tẹ́ ẹ̀ gbọ́ ìbẹ̀rẹ̀ bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ tẹ̀sẹ̀ jọ́ ìwà láàrin onímọ̀ṣẹ́ tó ní kí n plé rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i torí ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ pọ̀ ṣùgbọ́n ibi tó kàn wá mẹ́ mo fẹ́ yọ ti Sunday Igboho tí bàbá sọ yẹn ni wípé ní ìsìn gangan ni Yorùbá nílò Sunday Igboho ṣùgbọ́n sáwọn ọmọ Yorùbá tí mo fẹ́ gbé fi gbé tó ìgan wá lónìí nìyẹn pé sáwọn Yorùbá nǹkan ṣetán torí bàbá nìsín bàbá ti wá sọ̀rọ̀ débi wípé inú mi dùn torí tí àwọn Délé bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ̀ pé mo sọ fún yín pé bàbá yìí jẹ́ àgbàfẹ́tọ̀ọ́ làwọn náà gbàǹkọ̀ gbì làwọn náà máa ń sọ ṣùgbọ́n bàbá ti wá sọ débi pé wọ́n ti wá fẹ́ kan kúkú làmọ́lẹ̀ lónìí pé Sunday Igboho èkó jáde tán báyìí àkókò ti tó wípé torí nǹkan táwọn tí expect ni pé wọ́n àkókò tí Tinubu ń ṣe bó ṣe ń ṣe ẹ̀rọ ìdè ń lo Yorùbá yẹn dáa káyọ̀ ọmọ kọ́mọ̀nì mò ń lágbàáfín ìjọba Nàìjíríà ti dàrú kò sì sí àtúnṣe ẹ̀ṣẹ́. Bàbá náà ti wá sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sí bàbá náà wá jáde inú mi dùn bá sí bàbá tó tún jáde pé àkókò ìgbà làwọn nílò Sunday Igboho ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá láàpẹ Sunday Igboho síta Sunday Igboho kàlùsàrí ní jáde bìkan wọ́n bá jáde náà àwọn èèyàn kan náà ló ti wọ́n sọ pé ta ló ránṣẹ́ sí nìkan náà ni bá a ṣe ń ṣètò inú mi dùn pé kò ìkíni ìdí àná ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ bàbá náà ń wò wá lọ́wọ́ bàbá Bánjí náà ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ èmi kọ́ la gbẹnu sọ̀rọ̀ tí wọ́n ní ká ti ṣètò bọ́ bá ṣe ń lọ làwọn mú wá kẹ́yìn èèyàn wa náà máa gbọ́ olùdókòwò ń sọ yẹn wípé Nàìjíríà ò lè da pé àkókò gan-an lọ́wọ́ ẹ̀kí gbogbo wọn wá jáde tán Yorùbá nation no going back Yorùbá nation no going back Yorùbá nation kí ti lé tọ̀nà mo dẹ̀ mọ̀ náà pé bàbá ń gbọ́ wa báyìí iṣẹ́ náà dẹ̀ tó ṣe kí ni ẹ ṣé mo rí comment section yín ẹ ṣé mo rí comment yín comment section àkókò ní kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ká ṣe wa lọ́kàn ẹja ṣe wa lọ́kàn tó gbọ́ ẹ mọ̀ kí tó gbọ́ ẹgbọ́n nǹkan tí Sowore sọ ó ní àìrèpọ̀ ejò ló ń kóyà jẹ wọ́n bí òwe Yorùbá ẹjẹ ṣe wa lọ́kàn gbogbo wa dúró tán káwá pé Sunday Igboho bá kò ní jáde mo sọ fún yín ẹni gbogbo àwọn èèyàn náà tá ti ń pẹ̀pẹ́ táwọn ará ń pẹ̀pẹ́ kí wọ́n ń pẹ̀pẹ́ o ṣùgbọ́n torí pé position táwọn náà ó dì ní society oníkálukú wọn ò ṣe fẹ́ làmọ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé Sunday Igboho làwọn fẹ́ ókè náà bàbá dákọ̀ Sunday Igboho ní sábẹ́ ẹ̀gbọ́ ẹ sá gbọ́ níṣẹ́ làwọn expect Sunday Igboho pé tí o bá ti jáde ẹ̀sìn ajẹ́ pé ń tàn wá ni ṣé pọ́nrọ̀ ńlá ni bàbá sọ yẹn torí bàbá náà ti ń sọ́nù àwọn fọ́nrán tá à ń gbé wá pé nǹkan tá a nílò ní ìsìn náà nìyí self determination kí kálukú mọ́ ẹ lọ́nlọ́ tiẹ̀ náà ni bàbá Délé ń sọ látijọ́ yìí ẹ má gbọ́ o tó ń sọ wípé lé kún fọ́fọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń gbé lọ́wọ́ mi tí wọ́n sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń gbé lọ́wọ́ mi tó sọ wípé ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ ni ìjọba ń wá Sunday Sowore pé ètò tá a gbé wá Sowore wanted àná la ṣètò yẹn pé ṣé lóòótọ́ ló ń wá ẹ má gbọ́ o torí ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó ni gbogbo ètò táwọn máa ń ṣe lórí ìkànnì yìí ẹ má lè máa múrọ́ wá torí ẹ̀yàn náà mo ṣe kọ́kọ́ kí yín nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ pé gbogbo nǹkan tẹ̀yìn ṣe takuntakun fẹ́yìn èèyàn wa gbogbo ẹni YouTube ń gbé wá tí mo dẹ̀ inú mi máa ń dùn bẹ́ẹ̀ èèyàn appreciate ètò wa inú mi máa ń dùn ni ẹ ṣé o ẹ ṣé ẹ já gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí Sowore wá sọ lórí plan fún protest tó ń bọ̀ yìí ẹ gbọ́ nǹkan tí Sowore sọ. Of Revolution Now movement, Omoyele Sowore is on the government's watch list. Security agencies have identified and blocked bank accounts linked to the sponsors. Joining us this morning is the convener of Revolution Now movement, Omoyele Sowore. Good morning, sir. Thank you for joining us. Thank you for bringing me. Thank you. All right. In response to this, do you consider yourself at risk? Do you consider yourself one of the sponsors of the protest based on the allegations that have been touted here and there? Well, I have been on the watch list of Nigerian government since I was in the University of Lagos. I think I've been there since 1992. I found out when I was leaving Nigeria in 1999 that I've been on their watch list. So I don't know how many times they're going to put me on the watch list. But having said that, I'm very proud to be one of the privileged persons who is advocating for good governance in Nigeria. I did it against the military. I've done it against successive
civilian regimes in Nigeria who have engaged in wanton corruption and destruction of Nigerian society. So I am glad that I got the honorable mention this time around again. Okay, just to confirm, they say that accounts have been blocked. Have any of your accounts been blocked? Well, they blocked the account of Take It Back movement, and we made it clear as far as last week, the UBA accounts of Take It Back were blocked by the government through the UBA, so and they have not reopened it. So I would imagine that that's what they're referring to, but that's a waste of time. The nature of money has completely changed over the years. The banking system as we have it now is a central system of money transactions, but there's a lot of other ways, digital currencies that are in existence. So I keep saying that these guys live in the past. That's why they still do things the old way. So I don't know anybody else, but I want to say that the diaspora doesn't need anybody putting them on a watch list. They need to be given the right to vote, considering that they send over $50 billion to Nigeria every year. And we have no any other option than to let them vote and let them be part of the conversation that goes on in their home country. But I guess these guys don't know any better. Now, if you say that, you've said that you feel privileged that you've been given an honorable mention. For the longest time, what we've heard is that a number of people have said that the government has said that they do not know the face of the protesters and that the protest has been nameless and faceless. And now that they've asked for dialogue, is this something that you're open to? So walk us through the initial request when the government asked for people to send in the details for the leaders of this protest to identify themselves and send in details. Did you at any point, oblige the government to this request? And going forward, how do you perceive the negotiation will look like as one of the sponsors? I'm not part of those who are negotiating with the government. I want Nigerian people to know that I do not intend to be involved in any negotiations with the Nigerian government. We are still, we don't have any intention to get involved in any phony negotiation, so that tomorrow nobody comes around and said, "Oh, I was part of the people who is negotiating at the back end with the government." No, I'm not involved. I did not intend to be involved. End governance action is still going on as we speak, and the grand finale of the first 10 days will be on the 10th of August. So that's what we're working on right now. In an interview on Arise TV, Comrade Adams Oshiomhole was asked if he knew the protesters. He, of course, said the protest was faceless. He didn't know who the leaders and the sponsors of the protest were. And your name came up. And he referred to you as an absentee desktop leader, a failed presidential candidate, and a politician, in some measure, a politician who is mourning his loss because you're in the political space right now. So you probably do not have the right to be calling names or calling out all the politicians. What response would you have to him? I'll pay attention to Adams Oshiomhole. I knew Adams Oshiomhole as far back as 1992, 1993, 94. They were the ones who sold out Nigerian people with late Pascal Bafia of the NLC at that time. So he's a wheeler dealer. What am I mourning? In an election that did not take place, I think they are the ones who are mourning. They are the ones who have to be on TV every morning just to defend themselves, just crying and sobbing and trying to defend the indefensible. I don't think it's important to waste my time. And let me just brag a little bit here. I'm a presidential candidate, so I cannot be responding to the senator. Okay, all right. Did you hear what he said? He said, so when I said he's a presidential candidate, I cannot be responding to a senator. Anyway, lórí ọ̀rọ̀ tí agbéwá lánàá, lórí ọ̀rọ̀ tí Sowore sọ nípa Sunday Igboho tó sọ wípé kí Sunday Igboho pé kó ṣe tán kíákíá, ìbùkọ́rọ̀ náà ni mo tún wá lónìí tí bàbá Dele Farotimi náà sọ. Gbogbo èèyàn ló ti expect kí olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ kó sọ̀rọ̀ báyìí. Ṣùgbọ́n inú mi máa ń dùn pé bàbá ò sọ̀rọ̀, bàbá ọ̀rọ̀ adákẹ́, torí nígbà tí bàbá ń sọ̀rọ̀
tí bàbá mọ́ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo ayé náà ló kárí wá Sunday Igboho ti lè sọ̀rọ̀ jù Sunday Igboho ti lè sọ̀rọ̀ jù Sunday Igboho ti lè sọ̀rọ̀ jù ọ̀rọ̀ ní níbi ọ̀rọ̀ náà ti lè mú níbi ọ̀rọ̀ náà ti máa mú níbi ọ̀rọ̀ ní oríṣiríṣi ìran oríṣiríṣi àwọn fake prophecy oríṣiríṣi àwọn àsọtẹ́lẹ̀ bí àsọtẹ́lẹ̀ kú àsọtẹ́lẹ̀ ó mà ṣe o Yorùbá ṣùgbọ́n inú mi wá dùn pé àwọn agbáǹkọ̀gbì bàbá Wọlé Ṣóyínká wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà kò sí ọ̀nà míì ju Yorùbá nation lọ bàbá Délé Farotimi àwọn làtúgbò wá lónìí again Sowore òun náà lẹ́túgbò rẹ̀ lẹ́nu rẹ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń gbé epo yẹnu pé Sunday Igboho wọ́n ti ju bọ́ǹbù ọ̀rọ̀ wọ́n ju bàsókà ọ̀rọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ ókè ẹ ṣe ṣe ti gbọ́ wa báyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe ṣe bá ti gbọ́ wa nílé ketekete ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ pé wọ́n ti ń gbé epo yẹnu pé bàbá Délé ju bọ́ǹbù ọ̀rọ̀ lu Sunday Igboho ó ju bàsókà ọ̀rọ̀ lu Sunday Igboho ó ju mísà ọ̀rọ̀ lu Sunday Igboho wọ́n ti ń gbé káàkiri gbogbo social media pátápátá ló ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí kò rí bẹ́ẹ̀ bàbá yìí ti praise Sunday Igboho sẹ́yìn
wọ́n ti praise Sunday Igboho láwọn fídíò kan tá a ti mú wá ṣùgbọ́n nǹkan ẹ ṣe ṣùgbọ́n nǹkan tí bàbá ń try láti sọ ni wípé now gangan làwọn nílò Sunday Igboho kó jáde tán òun náà lọmọyẹlé Sowore tó sọ lánàá ó tó náà sọ lánàá nìyẹn o àwa gbé wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá sẹ́yìn mẹ́sẹ̀gì sí mi pé níbo la tí mo ti rí i pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń wá Sowore wọn ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń wá Sowore wọ́n ti declare rẹ̀ wanted àwa kọ́ la sọ tiwa ni pé tá a bá ti rí ọ̀rọ̀ tó jọmọ́ tiwa tó jọmọ́ àwọn tiwa àwa ń gbé wá fẹ̀yìn èèyàn wa àwọn ò ń gbé fake news ẹ lọ gbogbo channel yìí láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ torí ẹ̀ mo ṣe máa ń yin ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá pé bá àti ẹ̀ kí ń show fídíò ẹ sì tún dúró náà ẹ̀ ń wò ẹ̀ ń listen sí wa tá là wa ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń ṣètò ṣùgbọ́n nǹkan táwọn wà áfítà ni wípé originality yẹn làwọn ń fẹ́ bó bá ṣe rí ni ká sọ ọ́ ẹ má jẹ́ ká fi rọ́kun ká máa mú òmùmù lómù Sowore wá sọ ó ti náà ti sọnù fídíò tẹ́ ń wò láàárọ̀ yìí pé fídíò tẹ́ gbọ́n sí pé lóòótọ́ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì òun ṣùgbọ́n ti UBA náà gbàgbé wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé pé àkáǹtì òun gangan wọn ò lè gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n á sọ ó ní ayé ti lajú ó láwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wà pé wọ́n sì wà ní 1980 1970 1960 òní wọ́n sì fi operate ó ní ìdí tí wọ́n ṣe lè get it right náà nìyẹn pé ayé ti kọjá gbogbo yẹn we are in a digital world ó wá fún Òṣòmọlè lé sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ rántí pé ẹjẹ́ tó sọ ìtàn kan lónìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣe rí Labour Congress wọ́n wà ó tó pé ó tẹ́ pé àwọn ẹgbẹ́ tó wà lọ́ndà Labour Congress wọ́n pọ̀ o nígbà tí Òṣòmọlè tó ń bá Ọbásanjọ́ pò fún àǹfààní àwọn atẹ́ pé bóyá alìmọ́ mọ̀ dáadáa nípa ọ̀rọ̀ yẹn tó bá Ọbásanjọ́ pò Òṣòmọlè kan náà kí ni Òṣòmọlè kú ní NSC tán báyìí ó ní NSC yẹn split into faction ìdí nìyẹn tí ẹnu wọn ò ṣe kò mọ́ we have TUC we have NSC we have kìnìkan C we have DCC ìdí nìyẹn tí ẹnu wọn ò ṣe kò mọ́ Òṣòmọlè ló fọ́ ẹgbẹ́ yẹn ó fọ́ pátápátá nígbà tó fẹ́ lọ gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn Garuba àtàwọn other people tó wá látẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn rí pé wọn ò lè ṣe nǹkan even the one that is there now he can't do anything tá bá ti pe protest àwọn fẹ́ ṣe protest rí pé tó bá máa ṣe protest yẹn highest 3 days wọ́n máa cancel ẹ̀ ní ta ló gbàgbọ́ pé end bad government yìí lè wọ́de ṣéde 8 tòní àbí ta ló gbàgbọ́ pé end bad government yìí ó lè wọ ọjọ́ kẹjọ because everybody believe it's a social media ranting it's a social media this thing he cannot war he cannot this he cannot that but today everybody can see because mo máa ń sọ ní gbogbo ètò tá a ti ṣe sẹ́yìn gbogbo protest tó wáyé ní Nàìjíríà ní ayé democracy kò sí ètí ò lọ́wọ́ ààrẹ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ ààrẹ tó wà lórí àgánsì kò sí ètí ò lọ́wọ́ ààrẹ nínú. ó ní bàbá Délé náà ṣe ń sọ wípé tẹ́ ẹ bá fi tẹ ààrẹ tó wà lórí oyè sí gbogbo tẹ́ ẹ fi dáadáa nǹkan tó wà nílẹ̀ ìdí nìyẹn tí bàbá sọ pé ó ti tó àkókò kí Sunday Igboho jáde tán oníṣòwò rẹ náà dẹ́ ń sọ yẹn o oníṣòwò rẹ ń sọ yẹn o ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ pé activism ó dàbí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni tí ó níbi tọ́lọ́run rán kálukú sí níbi ó bá ṣe é dé bó bá fi sú ẹ náà ni wàá gbé lẹ̀ bí àṣọ olórin yẹn ibi tẹ́nì kan ṣe dé o óye ibi tẹ́nì kan ṣe dé tó ló ti sú mi òye bàbá lókè á yanjú rẹ̀ o ibi táwọn kan ṣe dé tó ti yé wọn ẹ ṣé Ògbó abèwọ̀n ẹ ṣé o you are welcome ẹ ṣé Samson Adékúnlé ẹ ṣé ibi tẹ́nì kan ṣe dé o ibi tẹ́nì kan ṣe dé tó ló ti sú mi òwe bàbá lókè á yanjú rẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ báyìí so kì í ṣe pé bàbá Délé torí gbogbo àwọn bloggers tó ti ń gbé káàkiri ó láǹbá sí Sunday Igboho ó ju òkú ọ̀rọ̀ lù ẹ ṣé ṣá ẹ ṣé Mr. Ògbó abèwọ̀n ẹ ṣé ó ju òkú ọ̀rọ̀ rú ó ju bọ́ǹbù ọ̀rọ̀ lù Sunday Igboho kò rí bẹ́ẹ̀ bàbá yìí ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó praise Sunday Igboho sẹ́yìn ṣùgbọ́n nǹkan tí bàbá ń sọ ni wípé sẹ́rí Yorùbá wọ́n ní tí ọmọ ìyá méjì bá wọlé tán bá ti bára wọn sọ̀rọ̀ tán wá jáde tán wá ń rẹ́rìn wọn ò bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ ni tẹ́ bá gbàgbé bá fi sí comment section ní nǹkan tí mo sọ yẹn tí ọmọ ìyá méjì bá wọlé tí wọ́n bára wọn sọ̀rọ̀
tí wọ́n wá jáde síta táwa bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́rìn wọn ò bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ ni o wọn ò sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n ọmọ ìyá méjì bá wọlé tó bára wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ṣe jáde síta yẹn ìkíní lejú ẹ̀ṣẹ́ ògbó àbẹ̀wọ̀ ọ̀nà ẹ̀ṣẹ́ ìkíní lejú ìkejì lejú ìgbà yẹn lẹ́tọ̀ọ́ wa mọ̀ pé yes ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́sẹ̀ kí ni àti serious lé lórí àti serious dáṣẹ̀ tí o bá ṣe máa ń pòwe pé tí a bá gbá ara ilé ẹni létí ará àta ò ní bẹ̀rù ẹni ẹṣẹ́ sà tí a bá tí gbá ara ilé ẹni létí ará àta ò ní bẹ̀rù èèyàn ó ní bàbá Délé ń sọ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé bàbá Délé ti padà lẹ́yìn Sunday Igboho ẹlẹ́nu méjì ni wọn bàbá Délé ò sọ ẹlẹ́nu méjì o wọn ò kéré nú ayé o activist gidi ni bàbá yìí mo ti sọ Wọlé Ṣóyínká mo sọ ńgbà tí Wọlé Ṣóyínká fi ń ṣe activism ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ńgbà yẹn náà wá sì wà ń kékeré tí bàbá dúró tán ẹ lọ béèrè nígbà tí gbogbo àwọn Sowore ẹ ṣàgbọ́n nǹkan tí Sowore náà sọ pé òun ti ń ṣe activist náà láti 1993 àbí 92 àwa ẹ̀ náà ní nǹkan tá a gbà táwa náà wà ní skul ẹ má jẹ́ mọ́ dárúkọ gómìnà lọ́sùn lọ́hùn tá a bá wọn pò mo sọ fún yín pé Ọ̀ṣun state ni mo gbé dàgbà I know much about the state ó ní active kìíní táwa náà lọ láyé ìgbà yẹn lọ́hùn ṣùgbọ́n àwọn òláyà akẹ́bọ̀jẹ ìta àmọ́ náà là ń ṣe yìí àwọn òláyà akọ́tàmì àwọn kan láyà akọ́tàmì bíi olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ àtàwọn èèyàn kan wọ́n dúró tán ló bá ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n bá ti ń ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ gbé wàá mọ̀ sọ fún èèyàn pé bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ bí bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ bí ẹ wò ó ti ń ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n àdìgbé fèkì wá láéláé Ọlọ́run ní jẹ́ original nítorí nǹkan tí àwọn afẹ́kẹ́ mọ̀ gbọ́ lórí ètò ìní ọgbọ́n ìsítí ọ̀rọ̀ tó mọ̀ mú ọpọlọ wá ọ̀rọ̀ tó mọ̀ jẹ́ kẹ́yìn yẹn wá mọ̀ rí wípé lóòótọ́ there is need for us to build a country on our own there is need for us to be a nation of our own what are the importance of being a nation what are the advantage of being a nation àwọn nǹkan táwa ń gbé wá nìyẹn. Sowore ni wọ́n block àkáǹtì wọn kíní òun ṣùgbọ́n kì í ṣe àkáǹtì tó owó oúnjẹ ti ń wọlé ó ní torí àwọn tó ń ṣèjọba wa torí pé old school ni wọ́n ibi tá bá mọ̀ náà mọ̀ old school ni wọ́n a lot of things is happening in Nigeria a lot àwọn artist wa wọn ò ń dá sí nǹkan kan mọ́ ẹnu wọn ti gbẹ bọ̀ nígbà yẹn Jonathan gbogbo ọ̀nà gádà sọ́jọ́ ta tani They have taken the side of government. Their comment section has been put off because they don't want to get the air of Nigerians. I don't want to mention names. Some of our veteran Nollywood actors who supported this government, they are hiding their face today. They cannot come out. The comment sections of their social media accounts are switched off. They can't take the what's it called now? Backlash from Nigerians. But I'm telling you, for those of us who have continuously fought from the time I was an undergraduate to the time before I got married, to the time I got married, to the time I had my children, to the time my children started have their own children. Today I'm a grandfather and I'm still in this struggle. And I'm with you and I'm telling you and I'm telling everybody in this country, even if they end our lives, the government, bad governance must end. We are prepared to die in the struggle. ṣé ẹ gbọ́ o àwọn èèyàn ṣe tán tá à ń sọ nìyẹn pé ara ń ta àwọn èèyàn ṣé báwọn tó sọ̀rọ̀ ẹ ṣáà ti gbọ́ wọn sìn olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ kò tí ì ní total freedom sìn bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó ní mo sọ pé àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé ọ̀rọ̀ bàbá Délé kàn ń gbé nígbèkúgbè káàkiri pé bàbá Délé blambasti ó ṣe kinní kan ó ṣe kinní kan kò yé wọn ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ wọ́n freeze àkáǹtì ẹ̀ kò ní access kò lè wọlé mọ́tò business tí bàbá ń ṣe gan bàbá ò lè ṣe mọ́tò tí bàbá ní bàbá ò rí gùn ara àwọn nǹkan téèyàn dé mọ́ ń gbàdúrà fún náà ni pé nǹkan téèyàn bá ṣe iṣẹ́ owó èèyàn àti gbogbo nǹkan téèyàn ṣe kéèyàn dúró kó jẹ́ bàbá nìsín wọn ò jẹ́ kó dúró síbi iṣẹ́ rẹ̀ wọn ò jẹ́ kó dúró síbi ilé rẹ̀ wọn ò jẹ́ kó dúró síbi kò sí tó dájú kéèyàn wà ní ẹrù èèyàn ó ní Wọlé Ṣóyínká ń sọ fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu pé nígbà tí wọn náà wà ní nàdẹ́kùn
nígbà tẹ́ ń gbógun ti àwọn sójà nígbà tẹ́ jọ ń ṣe tẹ́yìn náà jọ ń sáré káàkiri nígbà yìí lọ́run tẹ́ ń dá rédíò kudra dá nǹkan kan sílẹ̀ táyé ò tí ì dáyé social media tẹ́ ń lo rédíò kudra tẹ́ fi ń gbé káàkiri tẹ́ ń ṣe kinní kan tẹ́ ń ṣe nàdẹ́kò tẹ́ fi ṣe pé kinní kan afẹ́nifẹ́re gbogbo kinní kan pé nígbà yẹn lọ́run ká ní wọ́n ti ṣínà bọ́bọ àwọn náà sáwọn máa jẹ́yàn lónìí. torí àwọn ètò táwọn ń ṣe kì í ṣe pé àwọn incite violence à ń sensitize àwọn èèyàn ní because there is need now to have one voice. bẹ́ẹ̀ ni you should remember those days ẹjọ́ kí láìkí ẹjọ́ bá increase láìkí ẹjọ́ ọmọ bẹ̀ wá ni ẹ jẹ́ kí láìkí ẹ máa lọ ẹjọ́ kí ètò ẹ̀kọ́ lè máa lọ dáadáa ẹ ṣe. bólóyè bá jáde tán sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ló tún ńgbà protest ká ń gbé wá ẹ rántí pé ẹ̀yin tẹ́ ti ń follow wa bọ̀ ẹ rántí gbogbo ẹ̀ náà láti ń kéde kí protest yẹn tó bẹ̀rẹ̀ láti ń sọ pé olóyè lòun ò ràn yín ẹ má lọ protest ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà gbé gbogbo English media gbogbo Yorùbá media kan náà ń gbé pé ọ̀lẹ́ ẹ̀rù pé báyìí náà tí báyìí gan náà ń sọ̀sọ̀kúsọ ńgbà yẹn pé Sunday Igboho is a coward Sunday Igboho is lazy ó yẹ kó support the protest. Why will Sunday Igboho support protest when he has his own agenda? When the agenda of the people, with the mandate of the people lies on his neck, why will he not divert the mandate to one Nigeria? These same people will still come out and say this man is confused. We said it in the beginning. Peko Kawe is confused. These same people will still come out and say Kokawe now, that's why he's confused. Yoruba Nation ló bẹ̀rẹ̀ fún, now ó tún protest fún head bad government. Ọmọ wọn dẹ̀ ló ń ṣèjọba lọ́wọ́. But Baba, he said, no, what I want is what I want, which is Yoruba Nation. Ìgbà tí bàbá wá sí mẹ́kọ bàbá ní nǹkan táwọn fẹ́ yẹn kó tó bá pé tọ́ba àwọn gba àwọn tọ́lẹ̀ sọ pé àwọn gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú pé àwọn nu ọlọ́run tí bàbá tó ń búra lọ́jọ́ yẹn. Mo sọ àwọn èèyàn sẹ́ndì kọ́mẹ́ǹtì sí mi, wọ́n sẹ́ndì gbogbo ẹ̀ sí mi lórí WhatsApp àti comment section náà làwọn èèyàn ti sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì sí mi pé àwọn ò rí ráìsì o. Okay, ẹ ṣé sà, ẹ ṣé. Pé àwọn ò rí ráìsì lẹ́kìtì àwọn ò rí ráìsì lóńdó àwọn ò rí ráìsì ní Ọ̀yọ́ ni mo ti sọ pé àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá wa yìí náà ṣe aráwọ̀ èèyàn náà ó dẹ̀ pé suffering and smiling yẹn ó ti mọ́ wa lára. Wọn ò rí ráìsì lóńdó wọ́n sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì bí àwọn ò rí ráìsì lóńdó àrí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá Èkó àti ẹ̀rí kankan lẹ́kọ̀ọ́ ń bí. Àwọn ọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun náà sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì sí mi àwọn Ọ̀yọ́ sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì àwọn Oǹdó àwọn kan náà sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì sí láti Kogi páwọn ò rí ẹni tí o ó sì wá délé Haúsá nìkan ni wọ́n ti ń rí nǹkan. Kí ni ìṣòro àwọn ti wà gan-an? Kí ni ìṣòro wọn? Ìbéèrè nìyẹn o torí àwọn nǹkan wà tí ò bá yé èèyàn ó yẹ kéèyàn béèrè àwọn ti wà yìí kí ni ìṣòro wọn? Nǹkan máa wá láti federal bó jẹ́ fertilizer ni bó jẹ́ rice ni bó jẹ́ loan ni bó jẹ́ grant ni àní rí nǹkan kan lẹ̀ Yorùbá. Sunday Igboho ṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá pátápátá. Ẹ ṣé Sunday Igboho wá dúró tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wá ń sọ pé oníkọ́lé àwọn èèyàn ti ń tákù rẹ̀ yẹn sì ń wọ́n ṣáà ti ń tákù Sunday Igboho pọ́lẹ̀ ni pé káwáàdì ni pé kìnìún kan no kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá fọwọ́sọ ṣe bí orí Twitter náà ti bẹ̀rẹ̀ bad government yìí ẹ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá ronú tí wọ́n ń gbé káàkiri ní ìsìn lórí Twitter lórí Instagram àti Telegram kí ló dé tí wọ́n sọ pé Yorùbá Nation now for Benue State Fulani is killing us we can't go to the farm ṣe gbọ́ báyìí in tó fa ìyàn àtẹ́bí nìyẹn ókè ńgbà tẹ̀ bá lè lọ sí fáàmù àwọn dẹ̀ ń dáko lọ́dọ̀ tiwọn o wọ́n wà máa fẹ́ kó wá sọ́dọ̀ tiwa nígbà bá tiẹ̀ yá gan wọn ò ní fẹ́ kó wá máa kó lọ sí another country ká lè rówó gbà sódà ebi ńgbà tẹ́bi bá ẹnu pé tẹ́bi bá ti wọnú ẹ̀ Yorùbá ní ebi kì í wọnú kí ọ̀rọ̀ míì kó tún wọ̀ mọ́ ebi wọnú kọ́rọ̀ mi ò wọ̀ o àti ẹ̀dúpẹ́ páwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sókè ń sìn adúpẹ́ o ìyá kan ló làǹbáàsì Wike àti Ganduje nínú program tá a gbé wá lánàá ẹ gbọ́ o ìyá yẹn sọ ògúnrùtù ọ̀rọ̀ ló sọ sí Wike ó sọ sí Wike àti
gbogbo àwọn tí wọ́n jọ dúró síbẹ̀ ìyá yẹn ó làǹbàṣì ayé wọn ó làǹbàṣì wọn gan torí wípé nígbà tá a bá ń sọ nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n máa ní kinní kan wọn ò ṣe kinní kan ni Nàìjíríà kò fararọ rárá oríṣiríṣiríṣiríṣiríṣiríṣi olóńṣẹlẹ̀ ní gbogbo orílẹ̀-èdè every corner of Nigeria nísìnyí oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ every corner ní Nàìjíríà mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ nǹkan tí màmá yẹn sọ. torí of Revolution Now movement gbogbo my past life to be a politician. So when you talk about mad dogs and corrupt people and bias, I cringe. The judiciary should not be seen mingling with politicians. Who are the judiciary? They're Nigerians. And I think for me, I think that is the root of the problem. Somehow, you become a governor and you're no longer a Nigerian. Somehow you become a judge, you're no longer a Nigerian. You're a president and you're no longer a Nigerian. And that is the root of the problem. It is a Nigerian problem. If you're a corrupt Nigerian and you're made a judge, you will be a corrupt judge. If you're a corrupt Nigerian and you become a SAN, you will become a corrupt SAN. The problem is a Nigerian problem. It starts from the home, it starts from the communities. We don't even hold each other accountable any longer. So, sir, I equally have a question for you. Perhaps we should legislate. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo wọn pátápátá gbogbo àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá pátápátá very heartless People marry. Why should a prominent politician's wife be able to be a judge? It should be against the law. You see somebody that I laugh at it. He's a prominent politician and his wife climbs up and becomes a Supreme Court justice. We have to regulate these things. And some people will say, how can you regulate love? You're not regulating love, you're regulating sanity and discipline. If your wife needs to be a judge, then you need not be an elected official. You must pick one. Let us get serious. You hear court judgments. And the judge sitting there is the wife of a senator, and the senator comes on the floor of the Senate and tells us, well, in the bedroom, I have negotiated for some of you, and we laugh. So I'm calling on all of us, because I was talking to my friend, Dr. Gash. I was saying to him that the simplistic response to all of our problems is to blame the judiciary. The simplistic solution to all our problems is to blame politicians. If I didn't tell you today that I am a politician, or I was a politician before I went on sabbatical, I don't look like one. I don't speak like one. But let me tell you another problem before I sit down, having listened to our speaker. The bigger problem is, I have to humbly tell you that the politicians are finished products of a very corrupt route. I remember the first time I was just coming back from the US when I ran for Federal House of Reps. I went to one of the delegates' house, and I must say this with all sense of humility. The man couldn't speak English, was a secondary school dropout, was riddled with poverty. I was trying to understand, how can this man gauge if I'm good enough to represent him? I could barely sit on his seat. The house was filthy. All of you politicians know what I'm talking about. But multiple people like him were responsible to vote for who was going to represent them. And then you wonder what is wrong. With all due respect, it's not lawyers that pick these people. It's not people seated here that choose who is going to represent their parties. Let's get serious.
from the root is corrupt. When it's time to pick those delegates, politicians pick delegates who cannot barely understand the system. All they know is the brown envelope. And you let them elect your senators and House of Reps members, and what do you expect to get out of it? Let's get serious. When they are writing these delegates, most of them are not even educated. They can't read, they can't write. They don't understand anything. They're waiting for the bags of rice. They don't care about issues. Give me the money. And then finally, because maybe this is not the right time to say all this, but finally, before I sit down, I want to challenge us. Are you waiting for your turn? Because the last election to me was the most sincere. A man who is now, with all due respect, our president, said it is his turn. I felt that was the most sincere statement. Because amongst the political class, amongst the judges, amongst the judiciary, the legislative, all of us are waiting for our turn. Our turn for the embarrassingly reality that we are left to cater to ourselves. The very nature of the Nigerian state is what is creating the electoral rot. Every Nigerian is taking care of themselves. Bẹ́ẹ̀ni. So when you are elected, when you're looking for office, you're looking for a means to take care of yourself. Pay school fees, pay for your electricity, pay for water, pay for the road, pay for everything. Even your security you pay for. So tell me, how can you elect me and expect me, who is coming for my own slice of the national cake, to protect yours? The problem is all of us sitting here and those sitting out there. It may be simple to hold the judiciary responsible, but what I hold them responsible for, with all due respect, is before you became a judge, you were a Nigerian. Bẹ́ẹ̀ni. And sir, because you're the governor we're seeing, you were once a governor, and now you are the chairman of the ruling party. Before all of that, you were a Nigerian. Let's think about Nigeria first. Thank you very much. Ẹgbọ́n nǹkan tí màmá yẹn sọ. Ṣùgbọ́n nǹkan tó wá máa ń ṣe mí láàánú jù náà ni wípé bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́rọ̀ yìí ṣẹ̀wọ̀n pé ẹ̀ka yé wọn yí padà. Bákan náà lọmọ sórí lọ́rọ̀ wọn. Ìdí tí mo ní point mo fẹ́ fàyọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn tí mo ṣe play video yẹn tán o. Wọ́n ń gbọ́ kì í ṣe pé wọn ò gbọ́. Wíwò ètò tá à ń ṣe wọ́n ń wò, àwọn representative wọ́n ń wò, àwọn PA ń wò, àwọn ẹ̀yìn ẹja bú wọn ṣe. Tá bá bú ẹnìkan nù wọn bóyá bújọba àbí kan bóyá ẹ mọ̀ gbọ́ pé àìsàn yín o àbí kinní kan o. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé lórí ìkànnì yìí à ń bú yẹn o torí ọgbọ́n bẹ̀ làwa mú wá fẹ̀yìn èèyàn wá ń lé. Èyí tó ti bú síwájú kí náà rí gbà bẹ́ẹ̀ kí la rí gbà. Láwọn tó ti ṣépè kí ni a ṣépè fún tọ̀wọ́n a ṣépè fún. Ṣùgbọ́n ọgbọ́n ọ̀rọ̀ tútù Yorùbá ní ọ̀rọ̀ tútù a máa yọ bìlápò. Ìdí táwọn ò ṣe é ṣépè nìyẹn. Ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ni. Ká sí wa létí bá ṣe ń sọ fún gómìnà Ogun State pé ọ̀nà òsì ẹ bá wọn sọ̀nà wọ́n ń gbọ́ ṣe báwọn náà ń gbọ́ báyìí. Nigeria is dead. Ẹ ṣe Samson. Ẹ ṣe Nigeria is dead. He is dead. Nígbà wọn ti sìnkú ẹ̀. Mo sọ nínú ètò tá a ti ṣe sẹ́yìn mo ní girlfriend lọ lùgáàdì ló sọ wá lórúkọ girlfriend lọ lùgáàdì òun ló sọ Nàìjíríà lórúkọ òun ló kó wa sínú àdánwò báyìí olóso ló sọ wá lórúkọ tó kó wa sínú àdánwò tá a wà ń sìn. Èpè làwọn ọmọ Nàìjíríà ń lọ ń sẹ́ níwájú ilé lọ lùgáàdì àbí family house wọn àbí ilé wọn ní kinní tán ṣépè fún pé tìran rẹ̀ wọn ò ní ìsinmi. Mi ò ṣépè o ṣùgbọ́n èyí tí mo sẹ́yìn kárò rọ̀ mọ́ mi ì ṣépè o torí wípé òun ló kó wa sínú ìṣòro yìí. Òun ló kó wa sínú bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi ò gbọ́ abẹ wọ́rùn. Òun ló kó wa sínú ìṣòro yìí náà. Torí pé káláwọn olóògbé yẹn ti ṣe the right nígbà náà lọ́ọ̀ ni àníwà náà àdánwò tá a wà lónìí. Bẹ́ẹ̀ ni olóṣó ọ̀bì ayé sọdà bẹ́ẹ̀ ni àwọn ló kó wa sínú ìṣòro yìí lónìí. Torí àríkànú àkọọ́lẹ̀ táwa kà pé ìyàwó ilé ẹ̀ ni wọ́n ní girlfriend lọ lùgáàdì. Ó ní ó wà lùkẹ́ ṣe bí Niger area náà ni wọ́n they are closer to Niger they are this they are kìnnìkan kìnnìkan of Niger. Wọ́n dẹ̀ sọ wá lórúkọ olóṣó dẹ̀ sọ wá lórúkọ ó dẹ̀ máàjì wá papọ̀. Even nínú ìwé mímọ́ gan obìnrin ò kí ń sorúkọ ọmọ tó bá sọ wọ́n á yí padà tó rọ́mọ̀ pé ó máa lẹ́yìn.
ẹgbẹ́ tí Yorùbá máa ń kọ́ nìyẹn yóò máa lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn yóò máa lẹ́yìn ní ìsìn bẹ́ẹ̀ nínú ìwé mímọ́ gan obìnrin tó bá sọ orúkọ ọmọ wọn á yí padà nígbà tí kan sọ orúkọ wọn nínú Bíbélì ó ní ògo kò sí fún Ísírẹ́lì mọ́ kíá wọ́n gbà lẹ́nu ẹ̀ wọ́n yí padà pé rárá kò sí tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ní jẹ́ ògo sí fún Ísírẹ́lì mọ́ àbí sí òní wọ́n yí padà kíákíá nílẹ̀ Yorùbá wọ́n bá bí ọmọ gan bàbá ní sọ orúkọ ọmọ bí bàbá ọmọ ò bá sí wọ́n lọ wá bàbá àbí ẹ̀gbọ́n bàbá àbúrò bàbá ó máa sọ orúkọ ọmọ ni ìyá ló máa wá fi tiẹ̀ kún ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà reverse is the case olóso ló ń sọ wá lórúkọ ìwọ́n expect kí Nàìjíríà dáa gbogbo ọ̀rọ̀ tí màdámù yẹn sọ nísìnyí báwo ló ṣe lè máa jẹ́ politician tíyàwó rẹ̀ jẹ́ judges tó wá ní case òde expect kíyàwó ẹ̀ preside even olóyìnbó gan sọ wípé you can't eat your cake and have it you can't eat your cake and have it Nàìjíríà lẹ́tì ríbi tí ọkọ ti jẹ́ politician tíyàwó jẹ́ judge Nàìjíríà náà ni Nàìjíríà kan náà ni and you are expecting sanity you are expecting ó ní ewu bí Nàìjíríà ṣe rí náà ní this country náà ẹgbọ́n nǹkan tí ìyá yẹn sọ Nàìjíríà létí ibi táwọn yẹn ti mú politics wọ́n ti sọ di iṣẹ́ wọ́n ti sọ di politics should be a side hustle ó yá ìwọ náà lọ sáàfù wa fọdún 4 ọdún náà ṣe fẹ́ kú síbẹ̀ torí wọ́n ti gbà bí iṣẹ́ nígbà tásòfin kan gba over 29 million lóṣù allowances wà ń bẹ o básòfin bá kú yóò gbowó bóyá àgbẹ̀ yóò gbowó bó fọnù yóò gbowó gbogbo lóṣó yóò gbowó bó gbé bíyàwó ẹ̀kú bọ́mọ ẹ̀kú yóò gbowó bó wá búrọ̀ṣì eyín yóò kù yóò gbowó bó jẹun yóò gbowó bó fẹ́ ra epo sí mọ́tò yóò gbowó ẹ wá lórílẹ̀‐èdè ò lálàáfíà orílẹ̀‐èdè ò nísinmi báwo ló ṣe fẹ́ lálàáfíà báwo ló ṣe fẹ́ nísinmi ẹ ṣé o Aládé àbí ẹ ṣé Abdul òkè ẹ ṣé ẹ wá lórílẹ̀‐èdè ò nísinmi báwo lórílẹ̀‐èdè ṣe fẹ́ nísinmi ọ̀rọ̀ bàbá Délé Farotimi sọ torí pé àwọn náà ti gbé yẹ̀wò wọ́n ti rí pé ẹgbẹ́ gbogbo nǹkan tá a ti gbé ẹgbẹ́ ilé tí bàbá Délé sọ́njọ́ yìí tá a gbé wá everybody ẹjọ́ bá ń láìkì program mo ra wẹ́ẹ̀bẹ̀ sí wa ní ẹjọ́ ẹ bá láìkì ẹjọ́ mo bẹ̀ wá ní láìkì yẹn kéré pọ̀ ẹjọ́ ẹ má bá láìkì ẹjọ́ mo bẹ̀ wá ẹ má bá láìkì ẹ má bá láìkì ẹ má bá láìkì ẹ bá share ẹ bá subscribe ẹ bá subscribe ẹ má bá subscribe ẹjọ́ mo bẹ̀ wá mo ra wẹ́ẹ̀bẹ̀ sí wa ní ẹjọ́ ẹ má bá subscribe ọ̀rọ̀ bàbá sọ yẹn torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ò yé tí ò ń sọmọ Yorùbá ó ní ò jẹ́ kí àwọn ká ní wọ́n ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ bàbá yìí látẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ ni wọn ò ní sọ pé bàbá Délé là ń bá Sunday Igboho wọn ò ní sọ torí pé wọn ò gbọ́ àwọn previous ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí ti sọ níbi tó ti sing praise Sunday Igboho tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun ni wọ́n ti wá ń sọ ilé tí bàbá yìí ṣe wọ́n ti wá ń gbélé tí bàbá yìí ṣe sọ ń sìn torí pé ó ti yé everybody náà ń sìn ó ti ká everybody náà lára pé ó ti tó àkókò kí olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàwó bàbá dámì kó jáde tán ṣùgbọ́n gbogbo wa náà àti ìṣetán torí tó kárí ṣetán ni ṣẹ́rí bí ó ṣe ń pariwo end bad government kárí gbogbo wa náà orí Twitter orí Instagram àní ọ̀rọ̀ méjì ní ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ṣe ń pariwo Yorùbá ronú yìí bẹ́ẹ̀ náà kárí bẹ́ẹ̀ náà ń gbé pé Sunday Igboho náà Sunday Igboho náà ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ yóò ti níyànjú nígbà táriwo bá pọ̀ Yorùbá gan sọ̀rọ̀ wọ́n pòwe wọ́n ní ohun èèyàn lóhun Ọlọ́run ṣé mo parọ́ ni ní comment section ṣé mo parọ́ ẹjọ́ wọ́n ní ohun èèyàn ò ní ohun Ọlọ́run tí gbogbo èèyàn bá ṣe tán tí gbogbo à ń pariwo ó sá Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá nation torí pé àwọn kan sì ń gbé ilé àwọn kan ń gbé sókè àwọn kan ń gbé wálẹ̀ òní ò tí ì jẹ́ kí solution wà. ẹ jẹ́ bá láìkè tó yẹ bá wa share rẹ̀ intend kó wọ bí 1 hour ṣùgbọ́n torí wípé àwọn ètò yẹn ó jẹ́ ètò tó lágbára mo ní láì kí ìyànnà náà káwọn èèyàn má rò pé bóyá lórí ìkànnì yìí àbẹ́lẹ́nu méjì ni wá àbí bóyá àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe òun náà ni ẹ ṣé òun náà la ṣe ń gbé wá fáwọn èèyàn ká máa yànnà náà mo máa ń sọ béèyàn kan bá sọ̀rọ̀ á gbé wá á yànnà náà torí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá ń lé ọlọ́pọlọ èèyàn ni yín ẹjọ́ yín tẹ́ ẹ̀ tí subscribe ẹ bá subscribe torí pé àwọn information kan wà tá a mọ̀ jù sí community lórí community wa tí fẹ́ yẹn fún viewers wa mo appreciate yín gan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń kọ́mẹ̀ntì ẹ ṣé o Mr. Ogbuabi1 Mr. gbogbo àwọn everybody Victoria Moradeke gbogbo ẹ̀yin Mr. Aliade àbí ẹ ṣé gbogbo yín pátápátá ni mo kí gbogbo yín pátápátá Ali Abdul àbí Bashiru àbí ẹ
ẹ ṣé mú kí gbogbo yín o gbogbo yín pátápátá gbogbo yín tẹ́ bá ń dá sí àtàwọn tó tún kọ́mẹ̀ntì nígbà tá a bá parí náà mú kí yín torí ẹ̀yin lẹ̀ ń jẹ́ kétò ìkú máa ṣe ṣe mo appreciate yín o mo appreciate yín fún táìmù yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbé sí wọ́n rọra gbé sí side ni wọ́n á dẹ̀ tó máa ṣe lọ ní ọ́fíìsì pé àwọn ò fẹ́ miss program yẹn àwọn ti UK máa sọ fún mi pé orí TV làwọn tí ń wò wá àwọn ti Amẹ́ríkà náà àwọn ti Nàìjíríà náà gbogbo wa náà wọ́n ń wò lórí fóònù wọ́n ń gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n tó ń báṣẹ́ lọ ẹlòmíín wò nú mọ́tò bá ṣe sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ ṣé mo appreciate yín in fact mo appreciate yín gan torí ẹ̀yin lẹ ń jẹ́ kétò ìṣeṣe ẹ jọ̀ọ́ nǹkan kan náà lẹ́wàá ṣe ni pé ẹ bá wa pín ẹ bá wa share ẹ bá wa subscribe ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa subscribe àtúnpadà bọ̀ láìpẹ́ láti gbé àwọn gbáǹkọ gbọ̀rọ̀ mi wá torí pé ICN TV ni ó sojú gbogbo wa nílé sojú gbogbo wa lóko èyí ni ògbìfọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá nílé àti lẹ́yìn òde o ẹ ṣé o tẹ́ǹtẹ́ ti sí wa ní gbogbo ìgbà.